കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്തെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. മണി 3:05
ചോറ് തിന്നണം. നാളെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ടാകും ക്ലാസ്. നാളെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. നാളെ തൊട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് മാറും. അത് അറിയത്തില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കറക്റ്റ്. 7 മണിക്കൊന്നുമല്ല, 9 മണിക്കായിരിക്കും നാളെ. നാളെ തൊട്ട് 9 മണിക്കായിരിക്കും. ഷൈജിമോൻ മ്യൂട്ട് ആക്കണേ. ഷൈജിമോൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങാവോ? ഇത്ര പേരെ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സാർ കേൾക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് 50 ആയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ കയറിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ സാർ. So today we are going to deal with the topic demography. It is a relatively simple topic and a smaller topic. So going to the topic itself, demography. So what do you mean by demography? Mute ആക്കണേ. So demography is a study of population actually. So by definition, it's the term which deals with the population size, composition, geographical distribution, and the growth in a given geographical area. So the demography, we will study about population, the various characteristics of that population. That is the for example, population size. In demography, we will measure the size. How much is the population? How many people are living in a particular area in a particular time? It's the study of population size. It also study about the population composition. How many males are there? How many females are there? Under 5, how many are there? Infants, how many are there? Above 60 or in every age group, how much of population are there? It's all about the composition of that population, and also the geographic distribution. How people are distributed over the geographical area, like people how much of people are living in a particular rural area or a urban area or a urban area, like that. It also deals with the geographic distribution and the growth in a given geographic area. In demography, we will study about growth also. That is, if we are studying in 2020, then we will be studying in 2021, 2022, and thereon. So we can get any growth or decline in population size, we can find out that. So the demography deals with all these characters like size, composition, geographic distribution, and the growth of a population in a given geographical area. It also deals with their relationship with social, economic, and behavioral factors, like size of the population, composition of the population, what is its relationship with the social factors, economic factors, and other behavioral factors. So coming to what are the sources for the demographic data? So usually we will get census, which provides the data about a particular population. And also vital events registration system is here, population surveys and the sample registration system
are also there. These all provide source for demographic data. Census, we all know that every 10 year a census will be taken in our country. And vital events registration, we all know that every death and birth should be registered in our local self-governing body like panchayat or any corporation within 21 days of it happening. Okay. So we census is there, vital events registration system is there, population surveys are there, and sample registration system is also there. These all provide demographic data. So why we need a demographic data, or why is it important in public health? For the assessment, the demographic data will be needed for assessment of healthcare needs for a population for the current and future needs. So we want to first find out what are the needs, or what are the type of population, what are their basic needs. These all data will be getting from our demographic data. Demographic data also provides the morbidity and mortality pattern in a population, like how much people are having diseases like non-communicable disease like diabetes, hypertension, CAD, CVA, etc. And also how much people died due to any infectious disease or communicable disease or non-communicable disease. All the data we will be getting from these demographic data. മ്യൂട്ട് ആക്കണേ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Sir, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, fine. Now coming to the planning, prevention and control measures for disease. For every planning we need some data to plan for everything. ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ്, നമ്മളതിലുള്ള റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് പേർപ്പസിന് നമുക്ക് ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടോട്ടലി എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് യങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണോ കൂടുതൽ, ഓൾഡർ പോപ്പുലേഷൻ ആണോ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെരി ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആണോ കൂടുതൽ, അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബജറ്റിങ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡാറ്റാസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റയാണ്. Then one point is planning manpower and logistics. If we are planning to build one facility, health facility for like for old age, we will have to plan according to the burden of the disease. We have to plan according to the number of patients or number of old age people belonging to that community. So we need if there is a large population of old age is there, then a larger facility will be required. For that a larger manpower will be required, as well as the logistics like medicines and other things we have to plan accordingly. Okay, these all data we will be getting from demographic data. And to know the success and failure of health program, by comparing the basic data of the previous years and the usually assess the health programs. Is it going through a success or is it becoming a failure? We can also find out that. So these are the main things. These are the main things why demography is very important in public health. Basically the current situation or the situation analysis is mainly done by this demographic data. Okay, now coming to the Indian scenario, 1921 is called the year of Great Divide. This is asked in many examinations as MCQ. 1921 is called the year of Great Divide. 1921 നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷമാണ് പോപ്പുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. Why 1921 is very important? Because before 1921 the death rates and birth rate will be very fluctuating and the population was very fluctuating. But after 1921 we can see that from 1921 to 1931
11.1% of the birth rate have increased. Population size increased by 11.1%. In the next decade, it became 14% increase in population, and in the next decade, it became 13.5. And after that, a gradual rise in the population is occurring in our country. So we are expecting that by 2030 or 35, we will be overtaking China in total population. So 21 is called the year of Great Divide. Now coming to the two important points, what is crude birth rate and what is crude death rate. This simple term, the crude birth rate refers to the total number of birth in a year divided by mid-year population into 1000. That is number of live birth per 1000 population. It is the crude birth rate. And for same for crude death rate, number of death per 1000 population. It is the mid-year population we are taking as denominator. Okay. Now coming to demographic cycle. This demographic cycle is frequently asked as a short note, and you have to draw this diagram because it is very important. Many a times we have seen this question in your question paper. Okay, fine. Now coming to the this graph, we can see that it's a demographic transition model. This red line denotes the population growth. Can you see this graph? Graph കാണുന്നുണ്ടോ? Sir. Okay, fine. This red line denotes the total population of the community, and this violet line represents the birth rate, and the gray line represents the death rate. Okay. Now coming to the major four stages. There are in the demographic cycle, there are mainly four stages. One is high stationary, second is early expanding, third is late expanding, and fourth is low stationary. In high stationary, we can see that both death rates and birth rates are at a higher level. So it is called a high stationary phase or the high stationary stage. In that time, we in the first stage or the high stationary stage, we can see that the population is but very low. It is low because it's due to the high birth rate as well as the high death rate. കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ കൂടുതലും മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെത്ത് റേറ്റും ബർത്ത് റേറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലെ നിൽക്കും. ബട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഈ പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആസ് എ ടൈം പാസസ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ early expanding stage. In that time, the death rate will be coming down and the birth rate will be steady in the as in the first stage of the high stationary. So there will be a gradual rise in the population, we can see. Okay. After that, there will be stage 3 or the late expanding stage. In that stage, we can see that the birth rate start to come down, but the death rate become stationary. So in that phase also, the population will be rising. And in the low stationary phase, the death rate as well as the birth rate will be very low, but the population have reached the maximum. So in the late expanding time, there will be a steady rise in the total population. So we can see that starting from the early expanding to the end of the late expanding, there is a gradual rise in the population. And in the low stationary phase, the population will become stagnant or it will be in a plateau phase. In some textbook, we can see that there is one another stage is there. It is a declining phase, when the death rate become more than the birth rate, or the birth rate when even
birth rate comes down, death rate will be like the steady, and the population will become will enter into the declining phase. So we can say that first stage is high stationary, second is early expanding, third is late expanding, fourth is low stationary, and fifth is declining. In the first stage, we can see that both the birth rate and death rate are high. In the second stage, in the early expanding stage, we can see that birth rate will be high, but the death rate will be falling rapidly. And in stage 3, we can see that for the late expanding phase, we can also see that falling in birth rate, but the death rate will be falling more. So a steep rise in the population we can see. And in the next stage, low stationary, we can see that both birth rate and death rate will be in a lower side. Now coming to the population pyramid. Okay. In a population pyramid, we can see that a pyramid shape will be there. The y-axis will be the age group. We can see that here the interval between this group is 0 to 4, 5 to 9. 4 years gap is there. Okay. Or 5 years gap is there. 20 to 25, which if we take 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, that is totally 5 will be the interval between that age group. So we can see that in the first population or the first population pyramid, we can see that it is a steep curve which comprises the base is comprises of the larger volume of population. That is, we can see that the age group between 0 to 4, 5 to 9, and 10 to 14 contribute to the majority of the population. In this kind of pyramid we will be seeing in mainly in a rapidly expanding type of population. We can see that a larger base will be there, the population will be rising so steeply, and the apex of the population will be very small and narrow, which denotes that the older population will be very much of in less in quantity, but the base which constitutes about which constitute more uh, population bulk. So in a rapidly expanding population, the population will be relatively younger population. In the expanding phase, the apex will be a little bit larger than the early expanding type of this kind of population pyramid. And now coming to the stationary phase, where death rate and birth rate are almost the same, then we can get a bell-shaped curve. Here, almost the composition of the under 15 age group as well as the between 15 to 65 years will be almost same. So we can say that it is a stationary type of population pyramid. And in a contracting type of population pyramid, we can see that this the population below the age group of 15 will be very much less than that of the normal population, which is above 15 years. Okay, the base will be very much now narrower than the belly and apex. So it will be called as a contracting type of population. This type of population we can see in countries like Germany, Finland, Denmark, etc. In Scandinavian countries, we are seeing a contracting phase. That is, their birth rates are much lower than the death rate, which causes a decline in the total population. Okay. India will be in a late expanding type of population, and African countries will be, we can see it as in a rapidly expanding type of population. ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് സൈക്കിൾ മനസ്സിലായോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് സൈക്കിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങളുടെ സെഷണൽസിനും ഫൈനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെമോഗ്രഫിക് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ്ങിനകത്ത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഡെമോഗ്രഫിക് സൈക്കിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Now coming to the dependency ratio. We all know that the population between 0 to 14 years, as well as the old age population who are more than 64 years or 65 years, they mainly depend upon the major working age population, that is between 15 to 64 years of age. So the total dependency ratio will be the sum of, it is a ratio between the sum of population between 0 to 14 and population above 64 and working age population who are between 15 to 64. Individually, we can calculate the child dependency ratio, that is population between 0 to 14 divided by working age population between 15 to 64. Old age dependency ratio, like child dependency ratio, same, population above 64 divided by working age population between 15 to 64 years of age. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ നമുക്ക് ഒരല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, യൂത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും. ആ മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ, മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ജൂലിയ റിട്ട ജോസഫ്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ചൈൽഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോയും ഓൾഡ് ഏജ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ കൺട്രി ആയിട്ട് മാറാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനാണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രഫിക് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുട്ടികളെ ചൈൽഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നേരെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ നേരെ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവർ ഓൾഡ് ഏജിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പീരീഡ്. അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രഫിക് ബോണസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദറ്റ് ഒരു ചൈൽഡ് 14 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ് ടു 64 ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ള ആ ടൈം, അതിനാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ബോണസ് ഡെമോഗ്രഫിക് ബേർഡൻ ആയിട്ട് മാറും. അതെപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ യങ് പോപ്പുലേഷൻ 15 to 64 എന്നുള്ളത് പതിയെ അവർ കൂടുതലും ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ കൂടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ കൂടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടും, ഹെൽത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും. അത് നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് മാറും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രഫിക് ബേർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡെമോഗ്രഫിക് ബോണസ് ആൻഡ് demographic burden. Now coming to the sex ratio. Sex ratio is the total number of females per 1000 males. India, it is 943. In Indian average, it is 943 per 1000 male, and for Kerala, it is 1084 per 1000 males. For any state or union territory, Daman and Diu makes the lowest of the sex ratio, that is 618 per 1000 males. So we can see that in usually in northern states, the sex ratio are usually lower. In states like Haryana, Punjab and all, the sex ratio is much lower than the national average.
And in the southernmost states like Kerala, Tamil Nadu, etc., the sex ratio is more than the national average. So the Indian national average is 943, and Kerala it is 1084 per 1000 males. So what are the causes for low sex ratio? Uh, in the communities where a low sex ratio, the causes will be the preference to male child. In some population, the people will consider to have a male child as a thing of pride or a blessing. So they will be selectively killing the female child, or the female feticide was there, as well as female child infanticide was also there. But due to the strict legislation, we have made so many laws to prevent this type of female feticide and female child infanticide. And poor care for girl child. Poor care for girl child means if in a family if there is one boy and one girl child is there, more care will be given for boy child, and less care will be given for the girl child. When the more care will be getting to the boy child, the survival rate of the boy child will be more compared to the girl child, which will also cause a low sex ratio. And another thing is high maternal mortality. There are a n number of causes for high maternal mortality. So the number of mothers will be dying more, which will cause a low sex ratio. And low socio-economic status of the females. Females will be usually given. They are not both boys and girls are not. Sorry. Uh, Boys will get more education. They will getting more social status, etc., and they will be economically independent. But the females will were given not much of that importance. So the low socioeconomic status also causes a low sex ratio. Easy access to sex determination, like in the late 1990s, the ultrasound guided investigations become very common, which help to find out the sex of the child. So the easy access to these ultrasound and other technologies made the it helped them to find out the female child in the early pregnancy, and can kill that child, or the abortion can be done, which also cause the low sex ratio in India, and also the availability of medical termination of pregnancy. To prevent this low sex ratio, now our government is making so much of effort to reduce the lower sex ratio. One thing is Beti Bachao, Beti Padhao program by the central government, which mainly aims to give more attention to girl child, and to give more education, and to make them more self-reliant, and to give more support to the girl child. There are so many programs which are included in the Beti Bachao, Beti Padhao program. Another thing is PCPNDT, that is Preconception Prenatal Diagnostic Test Act. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്കാനിങ് റൂമിൻ്റെ അല്ല, അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്കാനിങ് റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് വലിയ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ലിംഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതല്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, ഡോക്ടർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഡോക്ടർ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും, അതിന് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ബോർഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്കാനിങ് സെന്ററിന്റെ വെളിയിലും കാണാൻ പറ്റും. അത് വരാനുണ്ടായൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PCPNDT, പ്രീകൺസെപ്ഷൻ പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആക്ട്. അപ്പോൾ അത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ജെൻഡർ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാരിയോടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ ഒരു കാരണവശാലും അതിൻ്റെ പാരൻസിനോട് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു മാൻഡേറ്റ് ഈ ആക്ടിന് അണ്ടറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് സെക്സ് റേഷ്യോ കുറയുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെൻസസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൻസസ്
very important ആയിട്ടുള്ള why census is important or the demographic data is important. അപ്പോൾ എന്താണ് census എന്നുള്ളത് കാര്യം പറയാം. So the first census started in 1881. Every 10 years there will be a census. The last census was done in 2011 and the next census will be in 2021. But due to the pandemic situation, it's not yet started, but hopefully it will be starting in the next year. So the next census will be in 2022, and usually it starts in January to March. There in taking the census, first of all the people who are taking the survey will be given some orientation, and usually the government employees are trained in taking the census, and they will be taking the data from the population. So the main uses of census is provide info regarding composition of the population, like how much, how many people are there, what is its combination composition, like how much male, how much female, how much under 1 year, under 5 year, pediatric, adolescent, etc. Like what are the composition of population, social and socio-economic characteristics of population, like how many people are in below poverty line, how many are above poverty line, like that we will be getting the data. Vital statistical data and demographic indicators. This vital statistical data means this how many deaths occurred in the last 10 years, and how many births occurred in the last 10 years, how many marriages occurred in the last 10 years, like that. In the demographic indicators include like maternal mortality, infant mortality rate, like that. And this census data is useful in planning, action, and research purposes. Okay. Now coming to the programs and policies. One is National Family Welfare Program. In this National Family Welfare Program, in 1952, the first National Family Planning Program was declared by our government. It is a we are the first country to declare such a type of ഫാമിലി പ്ലാനിങ്. ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. അത് 1952 നാഷണൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫർദർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് നാഷണൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം. ഈ നാഷണൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാമിനകത്താണ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി. നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി 2000-ലാണ് വന്നത്. അത് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നാം ഒന്ന്, നാം രണ്ട്, നമുക്ക് രണ്ട്, പിന്നെ നാം ഒന്ന്, നമുക്കൊന്ന്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ലോഗൻസ് വന്നത് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി. നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസിയുടെ മെയിൻ നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കുക, പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി. പിന്നെ ഉള്ളത് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആക്ട് 1969. In this registration of birth and death act 1969, this registration of every birth, death and marriage should be registered in the local self-governing body like panchayats or corporation or municipality. We have to register within 21 days. Another thing is Preconception and Prenatal Diagnosis Act, which I have already mentioned. So these are the main things we are dealing in demography. And there are another thing is the vital statistics. There are some indicators like net reproductive rate, gross marital fertility rate, like that, NRR, GRR, that all will come in vital statistics. That will be dealt in our practical classes. Okay, thank you. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലിടും. ഓക്കെ സാർ.
ഓക്കെ ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
ഇനി ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?